அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இரு கைகளையும் மடியில் வைத்து கவனத்தை தலை உச்சிக்கு எடுத்து செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வேண்டுவோம், தாயே, நமது பிரம்மராந்திரத்தை திறந்து வையுங்கள். அதில் சிறிது கவனத்தை வைத்து இந்த பாடலை கேட்டு நாம் தியானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியை மனதார வேண்டிக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது பிரம்மராந்திரத்தை திறந்து வையுங்கள். அது நமது இருதயத்தை திறப்பதாகும். நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து நாம் வெளிவிடுவோம். எமது சுவாசம் பிராணசக்தி, எமது வலது நாடிக்குரிய சக்தி. இந்த பிராணசக்தியை எமது சுவாசத்தோடு ஒன்றாகும் போது எமது இடது நாடியும் மெதுவாக சமநிலைக்கு வருகின்றது. எனவே இந்த மூச்சு பயிற்சி மூலம் நாம் நமது இடது வலது நாடியை சமநிலை செய்து கொள்ளலாம். முதலில் மூலாதாரம் வரை சென்று 2-3 தடவை மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம். இப்பொழுது நமது இருதய சக்கரத்தில் மூச்சு பயிற்சி செய்வோம். மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து நடு இருதயத்தில் பிடித்து வைத்து நீங்கள் மனதுக்குள் மா ஜெகதம்பா 12 தடவை சொல்லலாம். சத்தமாக சொல்ல விரும்பினாலும் சொல்லலாம். அவ்வாறு 3 தடவை சொல்லலாம். சுவாசத்தை அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வருவோம்.
மீண்டும் ஆழமான ஒரு மூச்சை அனைவரும் ஒருமிக்க உள்ளிழுத்து சத்தமாக சொல்லுவோம். இப்பொழுது மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுப்போம். மா ஜெகதம்பா 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 ஜெகதம்பா. இப்பொழுது மீண்டும் நமது சுவாசத்தை அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வந்து கவனம், முழுமையான கவனத்தை தலையுச்சிக்குழி சற்று கீழ் நமது இருதய இடம், அதன் கீழ் நமது சஹஸ்ராரம் 1000 நரம்புகளின் முடியும். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜி கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது 1000 நரம்புகளையும் தளர்வடைய செய்து எனது சஹஸ்ராரத்தை திறந்து தாருங்கள் தாயே. இப்பொழுது இந்த பாடலை கேட்டு நாம் தொடர்ந்து நமது சஹஸ்ராரம் மூலமாக கேட்போம். சஹஸ்ராரத்தின் 1000 நரம்புகளும் தளர்வடைந்து விரிவடைய விட்டு விடுவோம். எங்கும் நிறைந்த பராசக்தியே, தியான நிலை அருள்வாயே. எங்கும் நிறைந்த பராசக்தியே, தியான நிலை அருள்வாயே. திவ்ய அனுபவம் பெறவே சக்தியே தூய இச்சையிதுவே. அமைதியும் ஆனந்தம் பொழிந்திடும் ஆத்ம சக்தியின் அனுபவம் அருள்வாயே. அமைதியும் ஆனந்தம் பொழிந்திடும்
சக்தியின் அனுபவம் அருள்வாயே சிந்தனைகள் எல்லாம் அகற்றியே சிந்தனைகள் எல்லாம் அகற்றியே எண்ணமில்லா தியானம் அருள்வாயே சிந்தனைகள் எல்லாம் அகற்றியே எண்ணமில்லா தியானம் அருள்வாயே எங்கும் நிறைந்த பராசக்தியே தியான நிலை அருள்வாயே எங்கும் நிறைந்த பராசக்தியே தியான நிலை அருள்வாயே தியான நிலை அருள்வாயே தியான நிலை அருள்வாயே எம் தாயே இந்நிலையில் குண்டலினி அணை எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். முதலாவது தடவை ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்வோம். இரு கைகளையும் மெதுவாக கீழே கொண்டு வந்து இரண்டாவது தடவை நாம் உயர்த்தும் போது ஒவ்வொரு சக்கரமாக நாம் கவனிப்போம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இப்பொழுது இரண்டாவது முடிச்சு போட்டுக்கொள்வோம். கைகள் இரண்டையும் நன்றாக விரித்து மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். மூன்றாவது தடவை மூன்று முடித்துக்கள் போட்டுக்கொள்வோம். 1 2 3. இரு கைகளையும் ஆகாயத்தை நோக்கி 10 விரல்களும் ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து நுண்ணதிர்வுகளை அவதானி. நமது 10 விரல் நுனிகளிலும் நுண்ணதிர்வுகளை அவதானிப்போம். ஸ்ரீமாதிஜி நம்மை ஆத்ம நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் தாயே. எனது கடந்த காலம் முடிந்த ஒன்று, எதிர்காலம் பாதுகாப்பானது. என்னை எனது மனதுக்கு அப்பால் ஆத்ம நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். கைகளை மெதுவாக இருதய மட்டத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீமாதிஜி, நான் ஆத்ம நிலையில் தியான நிலையில் இருப்பதை எனது 10 விரல் நுனிகளிலும் நுண்ணதிர்வுகளால் அந்த அனுபவத்தால் எனக்கு உணர்த்துங்கள். இப்பொழுது நாம் கவசம் எடுத்துக்கொள்வோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி
மீண்டும் எமது கைகளின் நிலைகளை அவதானிப்போம். எமது இடது நாடி, வலது நாடி. நமது இடது நாடியை கவனிப்போம். வலது கை பூமியை நோக்கி வைத்து பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி எனது இடது நாடிக்கு வந்தருளி எனது இடது நாடியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி விடுங்கள். என்னை எனது கடந்த கால பாதிப்புகள், கடந்த காலத்தில் என்னை பீடித்த எதிர்மறை சக்திகள் அனைத்திலிருந்தும் என்னை விடுவித்து விடுங்கள் தாய். கடந்த காலம் முடிந்த ஒன்று. தங்கள் அருளால் நான் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றுக்கொண்டேன். தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மா. எனது வாழ்வு தங்களுடைய. எனது வாழ்வு பாதுகாப்பானது. எமது முன்னோர்களோ எமது உறவினர்களோ யாருமே எம்மை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நான் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளால் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றுக்கொண்டேன். எனது வாழ்வு ஸ்ரீ மாதாஜியின் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றது. முழுமையான பாதுகாப்பு. எமது வலது கையை இடது சுவாதிஸ்தானத்தில் வைப்போம். சொல்லுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் நான் இறைவனிடமிருந்து வரும் தூய அறிவாக இருக்கின்றேன். தங்கள் அருளால் நான் இறைவனிடமிருந்து வரும் தூய அறிவாக இருக்கின்றேன். நமது இடது சுவாதிஸ்தானம் தூய தெய்வீக ஞானத்தின் இருப்பிடம். ஸ்ரீ மாதாஜி எனது இடது சுவாதிஸ்தானத்தை முழுமையாக ஒளியூட்டி தாருங்கள். அதில் தூய தெய்வீக ஞானத்தை ஒளியூட்டி தாருங்கள்.
தாங்களே அந்த தூய தெய்வீக ஞானமாவீர்கள். தாங்களே நமக்குள் இருக்கும் தூய விருப்பமாவீர்கள். நமக்கு தூய தெய்வீக ஞானம் மற்றும் அதன் தெய்வீக திவ்ய அனுபவங்களை நமக்கு தந்தருளும் தானே. அதுவே நாம் வேண்டுவது நமது தூய விருப்பமாகும். தாங்களே அந்த விருப்பமாக நமக்குள் இருக்கின்றீர்கள். இடது கை 5 விரல்களும் குளிர்மையை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றதா என்று கவனிப்போம். இல்லாவிட்டால் நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் மெழுகுதிரி ஒளியால் நாம் நமது இடது நாடியை சுத்திகரிக்க வேண்டும். இப்பொழுது வலது கையை மடிக்கு கொண்டு வந்து வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி 10 விரல்களும். இதை பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது வலது நாடியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். கிரியா சக்தி, எனது மன உடல் தொழிற்பாடுகளுக்கான சக்தியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. எனது மனத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். எனது கவனத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். நான் பரமாத்மாவின் ஒரு சிறு துளி அங்கமாவேன். அந்த கூட்டு விழிப்பு நிலையை எனக்கு தந்தருளி எனது கவனத்தை ஒளியூட்டி தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். இந்த கூட்டு விழிப்பு நிலை நமக்கு பாதுகாப்பை தருகின்றது. நான் தனித்தவன் அல்ல, நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை, அனைத்தும் பரம்பொருளே செய்கின்றது. நம்மை முழுமையாக கவனித்துக் கொள்கின்றது. இப்பொழுது இடது கையை நமது கல்லீரலில் வைப்போம். வலது பக்க மேல் வயிற்று பகுதியில் இதை பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது கல்லீரலுக்கு வாருங்கள். வந்து எனது கல்லீரலின் ஒவ்வொரு கலத்தையும் தங்கள் அன்பால் நிரப்பி எனது கல்லீரலை முழுமையாக சீரமைத்து தாருங்கள். எனது கல்லீரலின்
அனைத்து முக்கியமான தொழிற்பாடுகளையும் சீரமைத்து அதனை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வலது கையால் நுண்ணதிர்வுகளை வாங்கி இடது கையால் கல்லீரலுக்கு நுண்ணதிர்வுகள் செல்வதை அவதானிப்போம். இப்பொழுது எமது கவனத்தை நடு நாடிக்கு கொண்டு செல்வோம். எமது யோக சக்தி, ஞான சக்தி தானாக இயங்கும் நரம்பு தொகுதி. அதை இயக்குவது நமது ஆத்மாவாகும். நாம் அல்ல, நமது ஆத்மா. எனவே இந்நிலையில் நாம் நம்மை முழுமையாக ஆத்மாவை பொறுப்பேற்க விட்டுவிடுவோம். பரமாத்மாவின் ஒரு சிறு துளி நமது முழு கவனத்தையும் தலையின் கீழ் ஆத்மாவில் வைப்போம். ஆத்மா என்பது நமது மனதுக்கு அப்பால் செல்ல முடியும். காரண காரியங்கள், நமது கர்மாக்கள், அதன் விளைவுகள் அனைத்துக்கும் அப்பால் செல்ல முடியும். அனைத்தையும் சரணாகதி செய்து அதற்கு அப்பால் ஆத்மாவிடம் சரணடையும். பரமாத்மாவிடம் சரணடைவதற்கு ஆத்மா மூலமாகவே நாம் சரணடைய முடியும். என் நிலையில் எண்ணங்கள் இல்லை, கவலைகள், பிரச்சனைகள் இல்லை. மனம் உடல் இரண்டும் தளர்வான நிலையில் நமது உச்சிக்குழி தளர்வடைந்து திறந்த நிலை, குளிர்மையை, அதாவது இறை அன்பை உணரும் நிலை. இரு கைகள் குளிர்ச்சியை உணரும் நிலை, தியான நிலை.
இந்நிலையில் நாம் காட்சி பாவ நிலையில் எம்மை அவதானிப்போம். சுழுமுனை நாடி வழியாக இருக்கும் அனைத்து சக்கரங்கள், சுழுமுனை நாடியின் விரிவு அனைத்தையும் அவதானிப்போம். நமது மூலாதார சக்கரத்தை கவனிப்போம். அமைதியாக கவனிப்போம். சுவாதிஸ்தானம், நாபி. நமது வலது கையை நாம் நாபியில் வைக்கலாம். பாவசாகரம், இருதயம். நமது இருதயத்தில் கையை வைப்போம். விஷுதி,
ஆகையால் சஹஸ்ராரம் வலது கையை சஹஸ்ராரத்துக்கு மேல் 2-3 அங்குலம் உயர்த்தி வைப்போம். இப்பொழுது 4-5 அங்குல உயரத்தில் நமது வலது கையை வைப்போம். அங்கிருந்து கொண்டு நமது பிரம்மராந்திரம், இருதய பீடம், சஹஸ்ராரம், சுழுமுனை நாடி, மூலாதாரம் இவற்றை கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியின் அன்பு நோக்கி நமக்குள் செல்வதை நாம் கவனிப்போம். பிறகு வலது கையை கீழே கொண்டு வந்து இடது கையால் அவதானிப்போம். ரெண்டு அங்குல உயரம், பின்பு மெதுவாக 4-5 அங்குல உயரத்தில் அது இடது கையை மடிப்பிக் கொண்டு வருவோம். இந்நிலையில் நாம் இன்று மாதாஜியினோட அருளுரையை கேட்போம். Tonight we are going to worship Sri Krishna as Virat. First, it is important to understand the incarnation of Sri Krishna. Krishna word comes from the word Krishi. Krishi means agriculture. He is sown the seeds of spirituality. And for that, first of all, he had to think
where are we as far as spirituality is concerned? How is the land? So what had happened at the time of Sri Rama, that he created lots of maryadas. And by these maryadas, people started mentally thinking about it. I'm not supposed to do that, I'm not supposed to do this. It was just a mental binding. It was not spontaneous, it was not search. As a result, people became extremely serious. They wouldn't talk much and they wouldn't laugh, they wouldn't enjoy anything. So Sri Krishna decided that first of all, we must remove them from this conditioning. And this conditioning has to be removed in such a manner that they enjoy themselves. Then he found out there were 3 suggestions as far as achieving the goal was concerned. So first one, as he says, is to become a realized soul, Sthita Prajna, to go beyond all temptations, go beyond all ego, go beyond all kinds of conditioning, and to become a Sthita Prajna. Sthita Prajna is where he doesn't feel like ordinary people attracted towards things, but is absolutely detached. And this detached person doesn't take to any grievances, jealousies, all these things. That he told. But how to achieve it, he never told. And the second thing he described is that you must work, you have to work. After all, you have got all the human tendencies is to work. But the fruit of the work, you leave it at the lotus feet of God, or we may call the divine power. This is another trick of his, because he realized how human beings were twisted and how they had an ego. If you tell them something, how they'll misinterpret it. So he took the other way around, that tell them something absurd. Now whatever work you do, your ego is intact, and with that ego, you can never give it up at the lotus feet of the divine. Then impossible. So he made an impossible situation that after some time people will realize that this cannot be done, and they'll give up this idea of leaving everything at the lotus feet of the divine. This was the one, how he prepared the land. Second thing he said, Pushpam phalam toyam. Flowers, fruit, and water. Whatever you offer me, I'll take it. I'll take it. But when you do that, you must have Ananya Bhakti. Ananya means completely single-minded bhakti. When there is not the other. This is only possible after realization. Only after realization you can put the fruits of your work at the lotus feet of the divine, and only after self-realization you can have Ananya Bhakti, means the devotion which is singular.
These absurd conditions he put for human beings because they were so much complicated. So many people tell me, Mother, we are doing Ananya Bhakti. How? Because we are singing on the street, we are taking the name of God all the time, we are going to Pandharpur, you see, in rags, and for 1 month we walk singing. This kind of absurd ideas about bhakti, he never gave. But it is the way he wanted to neutralize the absurdities of human beings that they thought this was the bhakti, which is not. Ananya Bhakti is only possible when you are realized soul, when you are connected with the divine, when there is not the other. This is how we tried to make three-way attack, I should, on human beings, on their stupidity. Because he thought that if I tell them directly, do like this, do like that, then yes, of course we did it, and still we never achieved it. In India, there's a big cult, we can call it, people who go to Pandharpur. For 1 month they walk in rags, singing the songs, and on the way they go on eating food at different places. According to them, this is Ananya Bhakti. And they achieve nothing. They become very sick and very tired and have a very bad old age. But who can tell them? They are all lost in it. So this is a way one could tackle human beings to show they are stupid. And so many people come and ask me, as I told you, that how is it we do so much bhakti of Sri Krishna and we have achieved nothing. So he's the one who prepared the land for sowing. You can say he's the one who was like a very great agriculturist. So his name was Krishna. There are so many things I've told you about him, how his name came as Krishna, then as how he was called as Radha, who was Radha, who was Krishna, and all those things. But when he talked of these things, also he told that you should become Sthitaprajna. That is, they call as Jnana Yoga. Jnana means knowledge. So you should get absolute knowledge. That he didn't say how. That you know what is absolute knowledge, which you can feel it on your fingertips in surgery. Another thing is, his speciality was to create discretion in people. He thought by doing all these things in a stupid manner, they might develop a discretion to know that this is not the way you can achieve anything. You have to get yourself rather. Discretion was very important. At this juncture, when we are facing a sort of a challenge of this new millennium, that the whole world is going to be destroyed and all those things people are talking, it is really very important to know through discretion what is good and what is bad. One may talk of something as very good, something as very bad. But the divine discretion is very, very different. Very different, and which acts by itself. Once you are in the realm of divine discretion, you cannot commit mistakes, even if you want to do it. I'll give you my example. We went to buy a house. And the fellow was, you see, like a beggar. He came, he said, we have nothing, we have no food, they have taken away all our things, and we are just absolutely starving. When he said,
that we are starving, we have nothing. So I felt pity for him. I said, all right, increase the price. First we increased the price. Still he was saying, no, give less more. Still we increased the price. I told my husband, you increase the price. Though reluctantly, he increased the price. Third time again we increased the price. Then he said, no, we'll have something more than that, a little more. Immediately, you see, this discretion worked. And I said, these are hypocrites. I just left them and sat in the car. At the right moment. That was not such a good proposition or anything. But I could see I am buying it out of my pity, we may call it compassion. But above the compassion was this discretion, which said nothing doing, you better get out of it. So this divine discretion is a very, very important thing which we should see how it works and should be satisfied with. Not to feel bad that you have missed a chance or anything, but you must feel very happy that this thing has happened and that your divine discretion has taken on. So sometimes it appears that in that divine discretion you may do something wrong, you have done something wrong. But if it is divine, ultimately it will turn out to be very good. I gave you a very basic example, but that is also very true when you practice surgery. The discretion of divine discretion is extremely important to play a very great part in our lives, because this divine discretion gives us the real joy of our being, of ourself, of such. So the third point was for him to make people joyous and happy. But with all these maryadas of Sri Rama, he didn't know how to do it. So, to give people joy, he said, all right, let us dance, let us sing, let us play Holi, all sorts of things. And with that, he really originated many things which were sort of not serious, may look frivolous, but in that there was joy expressed. All that he did to give them a full idea as for a surgery or for a, you can say for a self-realized soul, what should be the attitude towards everything. But it is not that you have to do it, but it just works out. It is like that. That in the state of Sahaj, you enjoy everything. Enjoyment. And that is what his idea was, to create a sense of joy among people. Many people, there are lots of critics have criticized this part of his life. According to them, religion means you should become just old at the age of 20 years, you should become an old man of 80 years, something like that. Funny ideas of religious achievement. But he talked of joy, and he never talked of renunciation. He never talked that you give up your family, you give up your children, you give up everything. Never, never. He said you must enjoy. Enjoy with detachment. For people it is very difficult to understand. How can it be it is without detachment? With attachment you can never enjoy. If you are attached to something, you cannot enjoy anything in a full way. Like supposing you are attached to your child. Very simple thing, you are attached to your child. If you are attached to your child, then you will be bothered about things which should not be there, which will not give joy to the child either. You will not allow your child, say, to go out or to talk to people, whatever it is, all kinds of restrictions you have. But if you have really the divine discretion, then
you will know with whom he should talk, where he should go, what he should enjoy, and you will see that he enjoys life. Any attachment with anything doesn't give you the full view of that person, of that thing. If you are detached, then you can see it, say, from above him, above the thing. If you are detached, you become thoughtlessly aware also. As I said, now see, carpets are there. They are very, very beautiful carpets. Now, if they are here, if they are mine, I'll be worried. I'll be all the time worried because I'm attached that these carpets should not be spoiled, something will go wrong. But if I'm not attached, I look at those carpets, and what do I see? The joy that is put in by the artist who has made. And that joy really tries to reflect in me also. That joy comes in. So to have anything, attachment to anything, there will be joy, I should say, there will be happiness, but not joy. Because joy is single. And happiness is double, happiness and unhappiness. So even if I try to enjoy something, I'll think, oh, still there, this point is there. But joy is all pervading. It has no boundaries. And you just get dissolved in the ocean of joy. That was what Sri Krishna's idea was, that to cut out these maryadas. Nowadays we see the maryadas of so many things are really useless. For example, you have discovered the maryadas of religion. See, when they live in maryadas, then what happens? They sort of coagulate, or they have all kinds of germination inside, like the pond which is absolutely bound. It is not flowing like river. So like that, you see, it becomes a kind of a closed mind with these maryadas. And when you have these maryadas, you start thinking whether I should do it or not, whether I'll enjoy it or not. With these maryadas only, you kill the joy. Now we have other maryadas about, say, we have country, as I told you, about the religion. Now many people who would love to come to Sahaja, but because they have maryadas of silly things of their religion, they cannot come. They think this is our religion, while they don't understand. Falsehood becomes the maryadas, and they don't understand that what is the maryada actually made by the religion also. You see now in Islam what is happening is, with these maryadas, they want to have another country, this thing, that thing. In other Christian religion also same thing happening. Also in Hindu religion. All these maryadas are really stagnating them completely, and they are getting crushed into it. There's no discretion, because they have said it, they do it. They are so much blindfolded about it that they cannot see what is right and what is wrong. But after such you can see, you can laugh at them and you can see. Then we have social maryadas. Social maryadas are there, which are sometimes when abandoned can become very horrid also. Like in the West now, the women think that the less dress they wear, the more beautiful they are. This is a new thing they have started. Now this is absurd. If you see the description behind, it's very simple, that we have been animals and now we don't want to have any clothes because we were animals. It's an animal heritage
That's why so many women do not want to wear full dresses. It's just animal behavior. So the maryada of good maryadas also people can give up, saying that we don't want any maryadas, we are free, we can do whatever we like. But in that freedom, what do you achieve? Your animal instinct works in that freedom and you think you are a very free personality. Then we have maryadas of our country. God has not made different countries at all. Nor it is true there are different countries, but variety is there. Variety of people, variety of places is there. These varieties must be accepted as something very artistic. And one should not get ruined and confused with those ideas that we are Americans, we are Indians, we are this and we are that. We are not. Now you can know after Sahaja Yoga that you are all Sahaja Yogis. And you don't belong to any country as such. The country may belong to you, but you don't belong to the country. I mean, the work is today to understand that if you really want to care for all these countries and all that, then you must do some work. Work of Sahaja Yoga, so that people get rid of these silly ideas of fighting for territory, for this, for that. All over the world is going on. We want this land, we want that land. Land belongs to God, not to human beings. And what is the use of fighting for land, I don't understand. But this confusion is there and illusion is there, and people work out on this confusion and illusion to such an extent that they ruin their lives, the lives of their children. So many people are lost, so many people are in the lunatic asylum, I should say, because they end up in some sort of a refugee camp. They are having a good house, nicely living there, then you become a refugee. Why? Because they believe that they can have their own land, they can have their own place, and they should live there. This idea comes, I think, from some stupid leaders who want to have for themselves these lands. And that's how people fight for land. There's no need to fight for land or fight for your country or fight for this or fight for that. But the situation is such that unless and until you fight, you cannot get to the truth. And that's why, if you remember, that Sri Krishna told Arjuna that you fight. You have to fight, that's your work. You have to fight these people because they are the people who do not live with dharma. They are adharmis, so you have to fight. And that is how this fighting was so much justified, because after fighting the war, they got back what they deserved. They were deceived. And this is what Sri Krishna said, that you should not by any chance become a slave of these people, but you fight it back. So fighting also is justified in the divine discretion. It's again the divine discretion, where you have to fight because you don't want to be a slave. If you are a slave, you are no good. So for that you can fight. But when people start fighting for separation or for territory, is not correct. On the contrary, one should never think of separating from the mainlands. It creates lots of problems. But now we believe in the global religion. We believe in the global territory. We don't have to ask for anything. Anywhere you go, you are the citizen of that place. Anybody who wants to go to Russia ever, the whole Russians will be with you. You go to America, they'll be with you. That's how, because all these are ideas of human beings. And if the human beings get transformed, there will be no problem of any war or any territory to be achieved. This was the divine discretion of Sri Krishna
which is instilled within us. As you know, that this is a part and parcel of the Vishuddhi Chakra, where Sri Krishna resides. But when he rises to your Sahasrara, when he rises to that level, then he becomes Virata. So Virata's chakra is placed in the head here above the Agya. And this Virat is the form of Sri Krishna who has risen above the Agya. When you are risen above the Agya, you become a part and parcel of Virata's land, we can say. Because unless and until you are above your ego, you are still involved with yourself and with wrong ideas of Maryadas. But when you rise above that and you become the Virat, the great, then you are in the land of Virata. And Virata's powers are tremendous. As been seen by Arjuna, the form of Virat. The power of Virat becomes so tremendous that it acts globally. It acts in such a manner that you sit here and anywhere it can act. You have seen that now. Many times people say, Mother, it's a miracle. My mother was sick and she was not here and I just prayed and she got all right. This is all the power of Virat. The power of Virat is that it can penetrate into the subtle side of human beings in such a manner that everything we are connected. We are not separate. Every drop is connected with the ocean. We are connected with the whole universe. And when you become a citizen, I should say, of Virat, then all the things with which you are connected also get your vibrations, your ideas, your ambitions, everything passes through that. And it works. It works. You have seen how many miracles have taken place in your life. It is the Virata Shakti that works. Now for that, we have to know how to do worship of Virat. First of all, you have to rise above your ego. Very important. Otherwise, how can you worship? There is your ego standing in between. And how can you rise up to the point of Virat? You have to pass through that. Once you are above your ego, you enter into the kingdom of Virat. There the king is the Virat and you are the subject who are looked after completely by Virata Shakti, by the power of Virat. But at that stage you become really a universal personality in a way, because whatever are problems universally. Now not necessarily that they should be attached to you or connected to you. Supposing a person is of that level, now there may be a war in some other country. It can stop. Somebody who is being oppressed can win over. Anywhere your compassion moves, it works out. Whenever your attention will go, it will work out. And sometimes you are surprised as to how it works, Mother, how these things work out, how these coincidences have taken place. Only thing is, you have crossed that state of your ego and have gone into the state of Virat, which is a very important thing.
thing to do is to enter into the area of Virat. Then you don't think this is your country, this belongs to you, that belongs to you. This belonging business finishes off. Then you belong to Virat. And he uses you for his own purpose in the sense that when your whole thinking is different, becomes global thinking, then he acts. And then his powers are manifold. And Krishna's power is that he uses a conch to call people. I have given conches to all the leaders. So we have to now announce and call people. But at the level of Virat, you don't have to do all that. At the level of Virat, it just people see it, they'll know. Just they will watch you and they will know. Just they'll think you are human beings and you are so sweet, so good, just like gems shining all the time. So they'll be impressed. This comes through the Virata's blessing. When you become that, then you forget about other things like your big positions or anything. You come from a very rich family or that. All these nonsensical things which are actually not true. And all these things on which you want to exist are no more. People like to show off their wealth. Some people like to be very sort of demonstrative of what they think they are. But in the case of a person who rises about his ego and is a part and parcel of that Virata Shakti, enters into the kingdom of Virat, he knows he's very small. He's very small compared to that, and he just dissolves into that Shakti. And this should happen to us, that we should humble down. We should humble down and know that our powers, whatever we have, if they give us ego, we should get rid of it. We should not have that ego. We should get rid of it and we should actually achieve that state where you can be called as citizens of the Virata's power. May God bless you all. சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை நாம் சஸ்வாரத்தில் வைத்து நமது வீரட்டாவின் இருப்பிடம் மற்றும் நமது விசுதி சக்கரத்தை நாம் கவனித்துக் கொள்வோம்.
இப்பொழுது ஒரு சிறிய பாடலை கேட்டு இன்றைய தியானத்தை நாம் முடிப்போம். घ्या ना तिकडे खुर्ची घालावी. Can we get you a chair? Would you like a chair? मलाही तसंच आहे पण आता मला यांनी उद्या म्हटलं होतं त्यांचा मानपान करून घरी काहीतरी तर तुम्ही 9 वाजता जाणार. हो तितका लागू पण डोळे संपून राहिले. रिअलायझेशन आहे ना तुम्हाला दिलं होतं ना चालू आहे साक्षात्कार. Did you give them realization? They were busy tuning their instruments, mother. काय हो पार तर होऊन घ्यायचं बसल्या बसल्या आल्या सरशी. नाही या मंडळीना तर मी म्हटलं तर पार करा म्हणून. बरं आता बघूया झालेलं बरं. ह्यांचे तर डोळे चमकून राहिले. नाही वा माझा तर विचार होता की उद्या सकाळी आपल्या सगळ्यांचा मानपान घरी केला होता. त्यावेळेला
artists are born images. They're not born every day. And I feel that the Indians here have no sense at all about art. So at least you people develop this sensitivity and understand this music, because this is the music of the spirit. This is a complete Omkara, and you'll enjoy it. But as you know, the Indians here only care for money, they don't care for any music at all. That's why I find they have no proper sense. त्या भटबाई आल्या त्या चहाला आणि मग गेल्या. त्यांचे म्हणाय बरं म्हटलं अहो एवढा तुम्हाला अलभ्य लाभ आहे. तिला आहे वेळ पण नवऱ्याला नाही. आणि हे ठिकाण लांबच्या लांब फार लाभ परत रात्री जायचं, लोकांना इच्छा जरी असली तरी कसं करणार. आणि उद्या पुन्हा कामाला सकाळी हे गावात आहे काय ते हौसलो म्हणजे आपली सगळी इंडियन कम्युनिटी आहे. आणि आम्ही कळवलं सुद्धा इथे कोणी आले नाही. काय हो खरं आहे की नाही. इंडियन लोकांना काही क्लासिकल म्युझिकचं वेडच नाही. इकडे कळवलं होतं हौसलोला. ऍटलीस्ट टेल योगा सिंग. Didn't even tell Pawar. Didn't tell, yeah. What about Pawar? And yoga sing? Why not tell him? आणि जास्त म्हणजे भजन मराठी हिंदी दोन्ही. हा, बस. फक्त मला थोडा वेळ कल्पना असली. हो रे मला कल्पना आहे त्याची. एकूण वेळ किती चालेल आपण जेवढं म्हणाल काय ते म्हणाल ते आता काय आपण आपण आपल्या सांगाल घरात. तसं म्हणजे किती वाजेपर्यंत चालेल. How up to what time you would like to hear? They have to go, so tomorrow. You have to tell. Let's what do you सर्व देवाची भक्ती बस. दुसरं काय सगळे देव त्यांना माहिती आहे.
இப்பொழுது குண்டலினி அணை எழுப்பி கவசமிட்டு இன்றைய தியானத்தை நாம் முடித்துக்கொள்வோம். முதலாவது தடவை இரண்டாவது தடவை மூன்றாவது தடவை கவசம், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இருகைகளையும் கூப்பி வணங்கி ஸ்ரீ மாதச்சிக்கு இன்றைய தியானத்துக்காக நமது
இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து இன்றைய தியானத்தை நாம் முடித்துக் கொள்வோம். ஃபேஸ்புக் மற்றும் சூமில் இணைந்த அனைத்து அன்பர்களுக்கும் நமது இதயபூர்வமான நன்றிகளும் வணக்கங்களும். மேலும் உங்கள் கருத்துக்கள், கேள்விகள், அனுபவ பகிர்வுகள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் chat மூலமாக நம்மை தொடர்பு கொள்ளலாம். சூமில் இருப்பவர்கள் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி கதைக்கலாம்.